Mamangi episode COVID-19 hariba laichet asiga atopa laina singagi khetnaba amadi community transmission gi matangda mayamda haizakre. Kanagumba ahanba oina aikoigi video asi yengbiba oiragadi adomna description da piriba link asida changlaga kanaba knowledge kaya ama lawbiu. Ngasi laichet asina maram oiraga mioi kaya ama paktakna narakpa asina aikoina mapanda chathokpa matamda mipaiba phawba amadi mioi amaga gi marakta thajanaba watlakpa asina aikoida stress amadi anxiety laknabagi achawba maram amakhak oide. Hairiba khudingmak asi nakalamarom de yengluragadi aikoina laichet asigi matangda ningthina khangdaba asina stress amadi anxiety laknabagi achawba maram ama oi haiba asi KOKMEDIA na thajai. Maram aduna hairiba laichet asigi symptoms singi matangda World Health Organization amadi China ani punna chathakiba study amagi report ta based tawraga mayamgi damakta video asi semjabani. Mayam punna video asi loiba fawba yengminakisi amadi KOKMEDIA gi maikaida mayambo amuka hanna taramna okcheri. Aikoina topic asida changsin ringai gi mamangda mayamda karigumba wafam kharatang thamjage madudi aikoigi video asida hariba khudingmak asi mayamda isa gi knowledge oinabagi damakta semjaba video ni masimakna adomda ulak iba layong sing adu COVID-19 hariba laichet asigi layong oigani haiba chapchana leijade karigumba adomda isa nungairektaba yawbiragadi adomna akhang ahi doctor sing tana biduna proper treatment chathabiu. Hairiba laina asina Wuhan da sandorokpa haurakpa matam aduda Wuhan University gi makhada laiba Zhongnan Hospital aduda January 1 dagi 20 fawbada sample khara laukhatki. Hairiba sample asi makoina atopa hospital ani amadagi su laukhatlaga study tawki. Zhongnan Hospital dagi patient 138, Jinyintan Hospital dagi patient 135 aduga 56 patient na Wuhan Pulmonary Hospital dagi laukhatki. Aduga hairiba makoigi medical record aduna Department of Critical Care Medicine Zhongnan Hospital gi research team aduna analysis chathaki. Hairiba sing adugi outcome adu data collection from the electronic medical records funki. Hairiba data sing adu ningthina trend tawraba physician team amana amu review tawki. Symptoms sing adugi matangda makoigi research adu da fanglakpagi matung inna day 1 to day 2 haibadi mahik asina changkhiba ahanba amadi anishuba numit nini fawbada aikoina lok thungba adugumna tawgani amadi khanau nagani adubu isada fever natraga hena wabadi fawroi amadi hanagumna chaba thakpada akaiba karishu ulakloi hairiba asi aikoina mamangda thengnaduna lakliba fever na chingba asidadi chaning thakningba pokloi haibadi chaba thakpada akaiba kaya ama lakani adubu hairiba khudingmak asi COVID-19 hairiba asigi case asidadi asigumba asi thengnaroi numit humni suba asida khanau nabagi chang henkalai amadi body temperature asi 36.5 degree Celsius ta wangkhalai aikoina hanadagi khetnaba layong khara mild nausea, vomiting, amadi mild diarrhea na chingba asi lakpagi chance wang na lay. Marini suba numit asida patient aduda khanau nabagi chang asi hena hengkalakani amadi atopa symptom kaya haibadi isa chokthaba amadi tang chikpana sing asi utlakani. Patient adugi body temperature adu 36.5 degree Celsius tagi 37 degree fawba wangkhalakani. Numit mangani dagina tarukni fawbugi matam asida mild fever lakani. Patient adugi body temperature adu 37.2 degree Celsius tagi hengalakani. Matang asida yamna common oiba symptom haibadi dry cough, lok kangkhu khuba yawrak payai, amadi sore honbada akaiba lakpayai. Matam asida patient sing asina hakchang chokthagali amadi mamangda laikiba symptoms sing adumak laigani. Hairiba symptoms mari asi COVID-19 hairiba laichet asigi khwaidagi maru oiba symptoms ni haina World Health Organization amadi China ani punna chathakiba joint mission adugi final report ta hairi.
Aduga report adugi matung inna piriba day 7 gi symptoms sing asigi matangda makha tadringai gi mamangda mayamda karigumba wafam khartang thamjage madudi aikhoi gi kok media gi video asi kanagumba mi oi kharana download tawraga aikhoi gi logo na chingba sing asi lotsil laga sijinaba asi thengnai mayamna nungsibiba utpa oina yariba makhai aikhoi gi video gi link asi oina mayamna share tawbiyu amadi day 7 gi symptoms ki matangda amuk mayam punna khangminasi Karigumba hairiba matam asida patient aduna day 7 fawbada recovery laktragadi low khuba amadi sor honba nungaitaba hengalakani amadi body temperature adu 38 degrees Celsius yorakani patient sing aduda makhata na kok chikpa isa chikpa amadi diarrhea gi chang asi henjilakani Numit nipani dagina mapani fawbagi matam asida mamangda panjakhiba symptoms sing adu henjilakani sor honbada ka hena warakani body temperature 38 degrees Celsius hengatlakani aduga study amagi matung inna day 9 asidagi condition kaya aduna maram oiraga patient amagi hakchang asi 40% yauna sokchilakani numit tarani dagi tarama thoi fawbagi matam asidani anaba adugi respiratory distress ki severity adu khangnabagi damakta doctor sing asida chest x-ray gi darkar lakliba asi Hairiba matam asida anaba aduda ka hena chaning thakningba phawroi amadi abdominal pain na chingba asi soidana lakani Hairiba matam asidani ICU da laidura ningthina treatment tawbagi darkar lakliba asi numit tarani thoidagina taramari fawba asida fagatlakpa mi oishingi oina fever leiramba amadi sor honbagi awaba adu numit tara humdoini shuba asida tapna pharakani adubu patient kharadi hospital dagi discharge tawraba matung fawba mild cough leiba thengnagani numit tara mangani amadi tara taruk suba numit asi mamangda haikriba sing adu patient kharagi oinadi tayonabani hairiba matam asida makhoida acute cardiac injury amadi kidney failure lakpa yai numit tara tare ni dagina tara mapan fawbagi matam asidana masigi mamangda fibam hena sokchilaba patient singda secondary infection lakpa yai Hairiba condition asina blood coagulation amadi ischemia lakpa yai ischemia hairagadi aikhoigi hakchangi organs singda maru oina heart muscle singda blood supply ningthina mathau tawraktaba adubuni numit kundagi kunithoi fawbagi matam asidani kanagumba naruraba patient amana ningthina recover tawraba matungda hospital dagi discharge tawduna yumda pothaduna laiba yabagi matam asi Mathakta pankriba khudingmak asina hairiba laichet asigi symptoms ngakta oina tawri matang asida karigumba wafam kharatang thamjage madudi ngasi aikhoigi prithvi asida covid-19 hairiba laichet asina maram oiraga si khiba migi changdagi aikhoina ka hena khanjinba haibadi hypertension na maram oiraga siba changna aduki matik heli matang asida mayamda aina haijening badi hairiba laichet asida aikhoina ka hena khanjinbagi mathau tadabra haina khanjai masigi mahutta laichet asibu munna khangbiba amadi aikhoina pukning laitana cheksinna lairaba kanda hairiba laichet asidagi aikhoina irai laina ngakthokpa ngamgani mayamda aikhoigi video asina kanaba ama oibiragadi aikhoigi video asibu like tawbiramu amadi aikhoigi video asigi link asibu mayamna share tawbiramu Aikhoina comment thengna jai bandudi mayamna vaccine asigi matangda khangningbana maram oiraga hanglakpa kaya ama adubu vaccine ama puthoknaba hotnaba matamda phases trial kaya ama pass tawba mathau tai hairiba phases sing adugi matangda kok media gi maikaidagi video kaya ama mamangda semjakre mayamna masida hena khangbiningba leiragadi description da hairiba video adugi link hapcharamge amadi mayamna changbiduna knowledge kaya ama lawbiyu amadi mayamna aikhoigi channel asibu nungsibiduna subscribe tawbiramu Ngasigi oinadi kok media gi maikaidagi yengbiriba mayam pumnamakpu kainanabagi athangizari